mugenda kufuna abagenda bagenda okutta Gen Katumba Wamala. Njala kujjukiza emyaka 35 gy'ofugidde Uganda teri report yali efulumye ku muntu yenna yali attiddwa. Njagala ogireete abantu bano wammanga wabatisa mundu era notandika okuwayiriza ADF gwe kenyini gye weesasulira abantu okujja nga tebamenti ADF yo. Njala tandika n'abantu bano mu myaka 35 ozzossa abantu bano wammanga tekuli omuntu n'omu report yali efulumye. Ntandise bwe nti bwe watta omugenzi Dr. Andrew Tankome Kayiira report yafuluma. I'm asking you, sir, did the public of Uganda received or got the report concerning the death of Dr. Andrew Tankome Kayiira? Nowhere. Tugenze maso. Tugenze ku mugenzi Felix Andrew Kaweesa. He was assassinated. No report. Tugenze ku Moyo gwa Gwanga Kirumira yafa Masasi. Terror report. Tugenze ku mwami Major General Kigundu yafa tewali reporting amasasi gegamuse. Tugenze ku mugenzi Kazini kubakuba amasasi mu njuye namuza bamukubye ennyondo teri report. Tugenze ku mugenzi Abiriga Ibrahim tewali report oyo nno yali wa kibinacho. Tugenze ku mukyala Robina Kayaga Kinji eyali mukyala wa Dr. Kinji tewali report. Tugenze ku mugenzi Edward Mugaru eyali omusajja omuganda omugagga mu Kampala yedire empindi tata wange wamutta Edward Mugaru ng'omweralikira nti alina ensimbi. Watta Edward Mugaru mu ngeri etiisa ng'ate muntu facilitating olutulelwo. Tugenze ku mugenzi Joan Kagezi nattibwa amasasi tewali report. Tugenze ku baganda 1,300 abawamba ekibuga Kampala bano baali mu kibinja ky'abayeekera bakwata Kampala ekya UFM bonna be wattira ekitugumu nga babasebusina mundu tewali report yali efulumye n'abalala bangi nnyo. Ovayo otya n'okinnamboka nga kamuja atudde ku malaalo okangabiriza obugulu otaddeko galubindi obuzaabuza abantu mbusimanyi mbutuyina trace y'abana bamukubye Gen Katumba Wamala. They shouldn't fool you kubanga kino kigula rugi video tennaba. Let me tell you Gen Katumba Wamala, this is the real information. Yoselu Tabasiba the son of Karekezi ordered the camera section of Ugandan police to switch off all cameras in the radius of 2 kilometers within the area where you were about to be assassinated, or in the area where that scenario happened. He ordered the police officers who were controlling those cameras to switch off all the cameras in the radius of 2 kilometers muchifo bade bagenda okuttira. Kye yakoze to disorganize the public kwe kuddira ka footage akatambudde mu radius ya meters 20 nga kaliko wa boda ke yakoze kodda. Njara kubuuza mu ntinda yonna kisaasi gye badde bakuttidde ssebo kamera zonna ziri ku radius ya mita 2 kuyalagidde boda. Weebuuze lwaki bonna ababadde mu camera section bonna bakwatiddwa why? Kubanga balina footage alaga bano engeri gye badde batambulamu. Remember, camera zino ziri stationed mu bifo nti eno camera 1 wevaako camera 2 yerina obuvunaanyizibwa obukwata ekifaananyi ekyokubiri, camera 3 buli junction ebeera ne footage waayo. Lwaki batulazeeko ka kamera ka radius ya meters 2 zokka? Kamera endala zadde ziraze luddawa okulaga footage y'abantu abo. They shouldn't fool you. The mission was organized and well funded by the State House, chaired by Yosef Tabasura, the son of Karekezi, to finish you. The plan B is in the way. Ekyo kibadde ekigulalo kya Muganda Katumba Wamala. So wegendereze nnyo ng'ogira okwekama ngulooza nti bano abantu bakwagala nnyo tebakwagala. Ekyo nno kye kibadde ekigula lugi kya leero. Yoseri tebahabulekera okubuzaabuza bannayuganda. Obatidde ebbanga ddene nnyo nga babuzaabuza olw'okuba tewaddewo social media ng'abantu balina okumanya ebintu bino. Eno yali message yo nga wakava mu nsiko mugiwulire bulungi nnyo. Kati bawulire ebigambo by'oyogera. Eno yali message yo. It will not do for you to be a DA in a district and people are murdered and you don't arrest the murderers. It will not do for you to be a district police commander and people are being killed in your district and you don't know what's killed them. This will simply not do, will not work. I will not accept it. I will not preside over a country where a Ugandan is killed and the authorities do not know who has killed him. Oyo yali gwe Yoseti bahabula mutanu waka nga tonnayika Windows. Abatamanyi Windows ye system laptop ba computer kwe tukola abamasimu. Bwe banga Windows yayika esimu tebaako kyekola laptop tena kyekola. Kati n'omwami ono yayika Windows
okujja mu public okuyimbanga bannayuganda razze okwogera n'ababulya history omufu ng'attachment bali mu system etta abantu kati video etandise ekigulalo gikiwedde njala tandika ne video eno bulungi nnyo ngitandika bulungi nnyo mulyoka mutegeere ekiri mu nsi oba maliriza ne Gen Katumba amalondo lumu tulyoke tugende ku firimu endala ndowooza katandike ne Gen Katumba wamala lumu tutandike ne firimu bulungi nnyo. Alright, Gen Katumba wamala sigenda kukulisaayo muganda ngo olw'ensonga nti obudde tulina butono nnyo ate abantu balindira information nnyingi nnyo. Mukama wange Yesu Kristo oba Jajja God fege tuyita jja mu lulimi olujamaika yakutaddeko akasubi okwongera okulaga abantu bodiringa nabo emitima gyabwe gy'omunda. Olunaku lwatusimattuse ennyanga za walumbe ettanda abantu bano bazzeemu ne batula ku lunaku olwokuna mu State House Nakasero ku ssaawa 3 ez'okumakya nkiddamu. Bwe wasimattuse ennyanga za walumbe ettanda ewaffe gye nsibuka baddamu ne batuuza olukuŋŋaana olwa First Family byokka ku ssaawa 3 ez'okumakya lwaggwa ssaawa 6 ez'omutuntu. Abantu abaali mu meeting eno mwalimu Yoseti Bahabula Tabasira Ntano Wakale Kizimbanyo Ndaba. Mwalimu Muhoozi Kanyirugaba nze gwe mpita Muhoozi Kanyirupama mwali yali mu meeting eno. Mwabaddemu Gen Salimu Sale kunono yavudde gye yabadde ggulu najja mu meeting eno. Mwabaddemu Janet Kemba babazi yabadde mu meeting eno. Mwabaddemu ne Odrek Lwabogo mukoddemu wabe yadde mu meeting eno. Be bantu bataano. Kiche bakuteeserezaako kye njagala owulire n'ensi yonna public worldwide njagala mutegeere muleke kwebuzaabuzanga ebintu mbiwulira. Buli ensulira gwa nagamba togamba nti nze saakugamba teri TV teri radio station egenda bagamba bigambo bino mu Uganda nga bwe mbyogera. Kubanga abalimbidde ebbanga lya myaka 35 ng'enkoko bagiyita ssekoko bagiyita nte ng'ente bagiyita ngamiya ebintu ebikyamu bitakyakola mu .com era njogera nti Z njogera nti Z agenda yetuge bino byenjogera batuba mu democracy nsobera obyogera mu court kubanga nina obujulizi obulaga nti mmwe mbadde mukola ebintu bino ola alongo ng'abantu basirisa tesinze nzekka abantu bangi balina obulumi ku mitima mwabatira abantu baabwe nga mwebuzaabuza kati nze Gen Katumba wamala kankugambe muganda wange nti embulire tefa yonna ebyange kambi kugambe ebyebadde mu meeting eno. Bwasimattuse okufa Yosef Tabasira Ntano Wakale yalidde emmere nenkubulira nti tebakulimba nti ba assassins bakyaliyo nakubulidde nti baali bakulumbye ku ssaawa 2 n'ekitundu bakutte bo bagende buwalemwa bano bavuga badde wa mukama wali yabawadde omulimu gye nakubulidde era badde bagenza otuukayo bulungi nnyo nga mission emaze obbale baba bakutte ne babatwala embuya babasanyizaawo ku ssaawa 5:15 ababasanyizaawo ne bakubulidde togenda bafuna bafudde kyawedde. Ebyo yazzo okwogeranga ye story zakola buli lunaku musevendeke okwebuzabuzanga afukaana aba obaleka kwebuzabuzanga muziba atunula mu kolansi ayagala okusala ekkubo bw'ateekayo omuntu nawulira sound tamanya mmotoka wagyeva eva kyengulu eva kyemmanga kubanga amaaso tegalaba kati bannayuganda badde ovuga ebbanga lyonna ffe tetuli basiru nti tuli bawumba tuutu musevendeka tubuzaabuza nti gwosinga okutegera mu Uganda kyokka ekituufu nga wayiika Windows ne family yonna mwayika Windows temukyana kye mutugamba kati gwe okubuzaabuza bannayuganda n'ojja bagamba simanyi ADF nga yiyo gwogisasula nga ne mundu mu Uganda kitegeeza nti omuntu ali private akizibwa kukwata mundu ng'emundu zonna ziri registered amasimu ga registered nga ne pikipiki ziri registered kamera zonna zikola buli junction yonna ongamba otyambo kamera footage mwafulumiza ya radius meters 20 ng'ate ntinda yonna n'ekitundu ekya byonna ku radius ya kilometers 2 mwalagidde police switching off cameras to hide the evidence. Kati ntandise bwe nti Gen Katumba wamala muganda wange wuliriza bulungi nnyo eno message nga bwe njogera mwenna indigenous Ugandans most especially those who are still serving in UPDF police prison take question about this information. It goes direct to Katumba wamala but includes all the serving officers, the indigenous Ugandans. You are not safe. Ntandise bwe nti mu meeting eno abampembe bano family kana akatwesibyeko akatawezadde bantu 30 abategeeramu oba kubanga tugamba nti essaawa ebeera ntuufu mu lunaku nti bwefanga yafiira ku ssaawa 7 era bwe zituuka ku ssaawa 7 mu lunaku olwennyini ebeekola naye bano bo baafiira ddala. Bano bonna bwe batudde mu meeting ino bakkiriziganyizza ku bintu bino wammanga era nga babikkiriziganyizzaako okusinziira ku pressure ne guilty conscious gye balina that for the first time ever in their history they have missed their target era kyabalumye nnyo. Nkubuulidde ababaddemu
nkubuulidde babikoze na biki, but they are very 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 disappointed that for the first time in their history they missed their target. So in this meeting, which was organized on Sunday at 9 a.m. in the morning, the State House in Nakasero, the people who attended this meeting, they were as follows. Yoseti Bahabura, the son of Karechezi, Mohos Kanyugaba, Sarim Sare, Janet Kembabas, Andrew Odrek Rabogo. Those are the people who attended that meeting. In that meeting, they agreed on the following issues towards you as Plan B, because Plan 1 or Plan A failed and you survived. Gen Katumba Wamala, Abasajja bakugambye bati. Bagambye bati, nti gwe kennyini n'omukuumi wo bodyguard eyawonyeewo. Mulina okwanjula pasipoti zammwe eri ab'ebitongole ebyokwerinda nga n'obudde bukyali. Nkiddamu. Bakkiriziganyiza nti Gen Katumba Wamala n'omukuumi wo mulina okwanjula pasipoti zammwe ku b'ebitebe ebyokwerinda mu ggwanga muziweeyo kubanga tebakkiriza kufuluma ggwanga wonna we mulina okulaga balina okubanga tebakkiriza kufuluma ggwanga. Mulina okusaleninga pasipoti zammwe with immediate effect. Nkimanyi baze kikutegeezaako gye bujja ye item esooka. Ngenze ku item 2. Mukulu Gen Katumba Wamala bagenda kuteeka ku 24/7 surveillance. They are going to put you on 24 hours surveillance. And they are going to monitor you. And they are going to survey you through the following methods. Listen very carefully. Bagenda kukola ebintu bino wammanga. Baagala kumanya kiki ky'okola. Baani bw'oyogera nabo. Wa gy'ogenda okufuna eddagala. Essimu z'obadde tomanyi ez'ekyama already abavubuka obadde otambula nabo ku mirundi egiwedde obulungi already bawaddeyo dda secrets zo ez'ekyama eza contacts ziri tapped oba ziri wire tapped. Buli kyogera kyonna bajja kuba bakifuna. So baagala kumanya wa gy'ogenda okufunira obujjanjabi, baani bw'oyogera nabo na biki by'okola. Eyo enkola ey'okubiri. Enkola ey'okusatu. Baagala kumanya bantu ki bw'oyogera nabo mu public mu magye ne wabweru w'eggwanga n'okwetoola eggwanga lyonna. Enkola ey'okuna. Tebagenda kuddamu kukkiriza kufuna kye tuyita airplay oba media yonna egenda okuhostinga to explain what happened. Kino basobola okukikyusa ne bakukkiriza oyogere, but mu bintu byakukkirizganyizaako ekkowa ennamba nnya baagambye tebagenda kukkiriza media yonna kuddamu kukavalinga na kwogera bigambo byonna ebyabaddewo mu njege eno ey'okwagala okutta. Akatundu ak'okutaano. Bonna kitole abantu bataano ba First Family bakkiriziganyiza nti Gen Katumba Wamala must be killed within the next 90 days from the day you survived the assassination plot. Do you copy, sir? The First Family agreed that Gen Katumba Wamala must be killed within the next 90 days. And they want to make sure that Gen Katumba Wamala, his history, and he's nowhere to be seen in Uganda, including your bodyguard, the one who survived the assassination. Hope you get this point loud and clear. Era mmanyi kuno kwoli. Tugenze katundu mbako mukaaga. Eno yenteekateeka gye bayinza okwagala okuttamu nga bwe bagiteeseteese mu bintu bino wammanga, era ye pulaani nga bweri engeri gye bagenda okufunamu basobole okuzikiriza mu nnaku zino 9 gy'emyezi 3. Enteekateeka eri bweti. Akatundu mbakasooka. Kakano bagambye nti Gen Katumba Wamala bw'anaalinnya ekigere kye mu ssetteeserezo w'eggwanga kye tuyita parliament n'ogeza obubaka olubuulo olw'ekigere mu kiriro ky'emmere ekiri mu parliament gye tuyita kantiini bataddewo omuzibu ennyo owa SFC ono tawadde butwa abaweta mpisi kundi era oyinza obutawona mu byokulya byinza okulya mu kantiini
ya parliament. Ke Katumba akasooka. Tugenze Katumba akokubiri. Akatumba akokubiri bagambye nti singa onogezaako genda mu ddwaliro lyonna eriri mu Kampala limanyikiddwa eddene badiployinzeeyo dda abasirikale baabwe aba SFC bakanywa musaayi abasobola okumaliriza mu ngeri yonna esoboka. Jjukira nti Gen Katumba Wamala ennakasongola tebalimaayo mayuuni n'aba South Korea abaliyo tebasika mberenge bakola obuto okusinziira ku muntu gwobaagala. Already was sustaining the injury bafunye blood sample yo bagenda kukolera akatwa akali special nga basinzira ku blood type yo nachi kyolina mubiri. So eddwaliro lyonna wonolaga mu Kampala limanyikiddwa badiployinzeewo dda omusawo nga wa SFC nga bulijjo. Mukimanyi bulungi nnyo nti dikiteeta babeera ne buli sekita omuntu gwe basobola okuba nga bateekawo obukokolero mulimu guno. So kitegerekirwa nti amasomero agasinga omungi mu Kampala gonna amanene batadde mbadde aba agenti baabwe basobola okamafrejinga bulungi nnyo okwefuula nti basawo ate nga balina ne kaadi ezisobola okuba nti zijjanja malwaliro nga ne department oba bannanyini malwaliro gala bagakulira ba head of departments bamanyi ku lukwe luno olw'okuba nti bagenda kukumaliriza singa kanaakutanda n'ogenda mu ddwaliro lyono n'eddene. Akatundu akokusatu mu nteekateeka empya eriwo mu maka go gy'onooba osuze gwonna kuba simanyi maka g'olina balina ekintu kye bateeseteese ku kino bagambye bati bagenda kufunayo emmotoka ganyegenya enkadde bagiteeka okumpi ne woofulumira mu maka go ku lunaku lwe basazeewo okutta. Ku olwo olunaku baliteekawo omuvuzi wa lundaaganya nga yeeyambalidde nga bano banneekolera janga abayola kasasiro abasajja basomba amanda ku kyalo naye ng'ono musajja wa SFC ajja kuba nga alina omugemera wala nga ne mu radius ya mita 5 okuva kujja kubaako abamuyamba kola olunaku okumaliriza. Nkiddamu eno kama freji y'amaanyi nnyo ate oyinza obutagisukka. Bagambye nti bayinza okuddamu okukozesa akakodyo akalala era bagenda kufunayo ekimotoka ekikadde kye banaateeka okuliraana ewwo mulyango w'ofulumira mu kkowe erimu era bajja kufunayo omusajja ow'akagaali aneefuula nga masiikiini bano abayola ebisaaniiko oba batunda amanda ku lunaku olwo ajja kubaawo naye ng'omusajja oyo ajja kubeera the top hitman wa SFC naye nga ne mu radius ya meters 50 oba n'okuba mu bumpi bwawo nga waliwo abalala abajja okuba nti bamaliriza omulimu guno. Akatundu akookuna kagambye bwe kati bakimanyi nti oli mukwano gw'abangi omuli ab'amagye abasomesa abasawo bannaddiini mwe muli ne bapasita mu Kampala. Bakimanyi nti Gen Katumba Wamala oyina omusumba omu gw'osinga okukolaga naye era omwagala nnyo mwogera naye njagala kubuulira nga nenna bugisimufungize omusumba ono toddamu mwettanira wadde omugendako wadde ogenda mu kyaki yonna Katonda nga bwe yafugizaako eddusu essabiro gye tuyita kereziya oba kyaki oba omuzikiti buli w'otuula Katonda akusangawo. Mukama wange nkusaba osabirenga mu njuyo ne maama waffe akusange waawo musabire awo. Buli pasita yenna gw'obadde olinako naye enkolagana nga mwogera omu ku bapasita be weesiga mikwano gy'onfanfe yaweereddwa akawumbi kamu ak'essiringi za Uganda okuba nti yeetabye mu lukwe olwa pulaani B ey'okumaliriza. Bw'anaaba takikoze ne bategeerewo omulaja ogenze era kintu kye kimu ekyo nakyo kitegeere. Tugenze Katumba akokutaano. Mu Katumba akokutaano bagambye bati nti omukuumi wo kaawonawo eyawonyeewo mutegeeze bambi nti naye bakyamutambulirako nti era bano bagenda mulagira agende afune okugemebwa kw'ekyo agende akobererwe ekirwadde ekya COVID-19 mu buwaze naye tajja kuvaayo. Bw'anaaba yeebuzaabuza ng'afuka anaaba bagenda mukyusa gy'akolera bamutwale gye banaamutwala eyo gy'ajja okusinkana bajjajjaabe gye bali ennyindo gye zirembekera mukoka. So bodegaadi weebereremu ng'obudde bukyali. Mu nfundikira drone yaŋŋambye nkugamba ebigambo bino wammanga. Yaŋŋambye okusinziira ku nnaku ze bakuwadde ziyinza okweyongeramu oba okusigalamu ezo kubanga bano bagamba nti baagala bakutte kubanga baategedde nti gwe baategedde nti wategedde nti bo bennyini be badde balina okukutta.
okusinzira nti buli muntu yenenya ate okusinzira nti wali ayagaliza munne kufa kubanga ffenna lyekkubo limu litukwata Gen Katumba Wamala drone engambye ekugambe bwe nti bwe kiba kisoboka osobola okugendako mu embassy yonna ekuli okumpi n'osaba obuddamu n'osobola okufuna ofuluma eggwanga ng'obudde bukyali kuba muganda ng'obudde bukuweddeko omusoto omulumeko bw'oba ogumanyi ng'egyobadde mu jjangu okumala ebbanga ddene omanyi kyekitegeeza kino kituzaawa ne bantegeeza nkutegeeze nti kyusa ku makubo g'oyitiramu naddala ng'ofuluma mu geeti yoba wankaaki ennene at least kyusa mu geeti mw'oyitira sina kindi drone eŋŋambe nkugambe nti mukama wange kyusa mu budde bw'otambulira bw'obadde ofuluma ssaawa za matiritiri ku makya ssaawa nga 2 okutuuka ku 3 lwakiri fuluma ku 5 ate bw'oba okomawo okome ku mulimu ng'okomawo lwakiri ssaawa mu ssaawa 10 olyokoddewo nga ensi ekula bulungi nnyo awo oyinza okuba nga wootaakirizaako dowuni bye ŋŋambe nkugambe dowuni ne ŋŋamba bw'eti nkutegeeze nti wabadde mu bulumi bwa njawulo nnyo ng'osiibula omwana wo wepo nga naawe olaga obuvumu baŋŋambye ng'omujaasi omutendeke eyazirwanako mu myaka egiwera 40 n'ogenda ku training eziri basic baŋŋambye nkutegeeze nti mu kuziikako kwennyini walabye omumpembe CDF David Mohoz facial expression ye ne body expression ye ng'ekulaga greatness ey'ekika ekya waggulu Geno olina kye tuyita experience mu kutunulira omuntu tunuulira omwami oyo kubanga bwe badde bakuttidde emmotoka zonna ezaakuyiseeko zonna zaabadde za state nga ziri staged to confirm whether you are dead or not although bakyusiza number plate ng'eziriko za nsindala n'emmotoka zonna ezadde ziyitaawo zaabadde ziri well organized and planned okonfaminga nti ofudde era n'abamagye ab'amaanyi abasinga obungi bonna be badde bayita mu mmotoka ezo nga ziri tinted gwe nga tomanyi soka webuze Geno. Of all Ugandans who have been knowing you for quite a period of time, how dare you, or it took you almost 1 hour to be rescued to leave that place. Nge mmotoka bagira bagimanyi nti woobeeraawo bakulabe bwe Katumba Wamala waliwo akavuyo omuntu Good Samaritan asobola okuyimirira n'agamba oh wait a minute ono si Katumba Wamala wait a minute kyekibaddewo kubanga tukimanyi nga bulijjo nti omuntu bw'afuna akabenje emmotoka ze zimugjawo bazira kisa lwaki tewabadde emmotoka yonna ezaakuyiseeko yasobodde kuyimirira ask yourself why babadde mu radius nga batambula ba monitoringa bennyini babadde ku lumbeerwo oyo CDF David Mohoz kennyini ye yabadde mu area nga monitoringa okufaako ne banna abalala era bwe yazze okusoma speech mu kulembeze yamuwadde tunuulira bwe yadde atunudde bw'ati ekyamuyambye nti yabadde ataddeko mask era speech yagisomye atunudde wansi bw'ati tunuulira abamagye bonna abazze mu lumbeerwo n'abazze okukubagiza buli omu yazze ng'akimanyi nti you survived era nga bali guilty conscious bonna mu ngeri yonna esoboka nga bakimanyi nti wawonye naye tebamanyi kyagenda kukolera so muganda wange taata wange eyo ye plan B eri mu kintu kye bagenda okukolera ekyokubiri kati eno sekitalatireka yezza olwaliro owekitiibwa Dani Muliika Katikkiro waffe eyawummula taata wange gy'oli nkulamusizza nnyo webaleko gy'otuusaako engalo drone engambe nkutegeeze nti naawe ebyokwerinda byo bitereezeemukko olw'ensonga nti baakutadde ku lisiti y'abantu abayinza okuba nti bawunzikibwa kati naawo nsabiddwa to the public demand nga sinagenda kubazanyira information endala Gen Katumba Wamala ebintu bino oyinza okwagala obbiriisa empiso oba okuliisa ebijanjala empiso njagala owuliriza voice note endudde public demand bangambye njibaddire bannayuganda bagiwuliriza bataagiwulidde nti abantu bano bagenda okukola ekintu ng'era kiriwero planned mu voice note gye nazajja mu video yasembyeyo eyabadde y'omumpembe Odrek Lwabo nga yabadde mu plan eno naye nga mwali mu first family okuttibwako okusulibwa kwa kadaaga okulemeza tumusimbe mutebire ne plani y'okujooga n'okumanyira bannayuganda okubatuusa nti bagenda kufuuka bambula mu nsi yaabwe bansabye public nzire munzanye voice note eno nga kwoli n'abala kwe bali bawulye bulungi nnyo ejjogo ly'abantu bano ndyoke mbawa information endala eddako mwawulirize bulungi nnyo era Katumba Wamala wulira ebigambo bino wammanga
ndyoke mbawe video ndyoke mbawe information endala njizanya wakati kubanga njagadde ojiwulirize nga n'abantu abasinga obogi bansabe dudde public demand nzire munzanye voice note no mujiwulirize bulungi abatajiwulidde mulyoke mutegere bulungi nnyo yiyo Nankabirwa somewhere in the Prime Minister's office. Then they let Uganda go and sleep. I defended Mutabire at the bed sure stays there. I made sure Mwakanes gets the contract going. He gets it is a sick man, anytime he will be dying. He's going to reach a time when he needs chemotherapy. But you know, when you start chemotherapy, you are dead. You are literally dead. Actually, I told him never go for chemotherapy. Take any other form of medication, especially dietary medication, if you still want to live. If you start chemotherapy from 4 years, you get 3 years. You further do chemotherapy from 3 years, you get 1.5 years. Then from there, you get 7.5 months. So I told him, just there, no, you leave it at that. And really, things are working out. Okay? And they're moving. So we need the Prime Minister. We need a different status controller. We need a different PPS. We need a vibrant and useful, very useful minister in charge of presidency. We don't need this silly man. Then when we go to the ICT, the government spokesperson, the person in charge of the media house, should be somebody very reasonable. Very reasonable. Very reasonable. See how Donny Wanyama has been doing his business. Things have been okay. They've been moving very well. Now we have to fight and make sure that we have a very good vision group head. If we fall short of that, then we are not going to do enough. So we still need total control. Now there are particular people we need to weed out to the Uganda Broadcasting Corporation. Because if we leave it the way it is slowly getting hijacked and giving platform to useless things instead of promoting what we already have. They normally want to charge me when I take my advice there for my businesses. I told them we are going to make it. And we're going to make sure that things, work out. Now look at the stroke that happened in Kenya. They thought I'm going to lose anything. Why would I lose anything? But how many people have lost the market? For me, I do my business diligently well. So whatever happens outside that, I don't care. I don't care. These days, the Malamirun has made me a topic of the year. Do you think I care? You see, for you, I know. You know how these things have been happening for long. You cannot be that ditched. But just somebody who goes yapping. And moreover, on these useless radios, you got to these useless radios and televisions, which have no audience literally, and you bash me there, it is okay. It is okay, I don't care. I don't hold any public office that I'm going to be convicted, I'm going to be blamed by anyone, that the IGG is going to summon me, Parliament is going to summon me, I will control, and anybody who proves to be very stubborn, I'm going to hand all of them. We need a different speaker, a different deputy speaker. That's to take over. If Ruth fails on her job, I have so many people who can do the job. Sarah rejected. It was like, no, me, I'm loyal to Kada. I said, most of you people from the East are simply stupid. You are literally stupid. But you prefer to work with the Northerners and the Westerners than all the rest. They do some good work. So we need the URA as well. We need the minister and the first minister for transport. You see, Katumba is becoming very powerful. And is being observed and respected by the army. Something I'm lacking. We need to bring him down completely. We need to create a war with the Mosai's guard, with Kajina. That fight is going to have him kicked out. Let him go back to general services. Or let him get a different ministry. He doesn't deserve to go into works. Let him start some silly things out there. So now the whole thing, you see, when you look at operational evaluation, look at this young man called Ham. He wanted to start a project that would humiliate the Gen. Sorry.
How could such a thing happen really? For you start an agro-processing plant. So the rest of the world will be asking now, Operation Wealth Creation has been here for long, getting about $500 or $600 million every year, and we don't have an agro-processing plant. That would be humiliation on the big bro to the first family. It is something we could not accept. We need to fight this man completely, and we throw him off the radar. Let him go down there and start, we make him a tabloid man, but let him not feature. Seriously, he's still too young to be so successful. Too young. The man is not yet 40. For us, we started seeing some real money when we had almost clocked 40. But now this man has an empire from, I think he started building this empire when he was around 24, 23. There. How lucky should the Muganda be? After spending 35 years in the power, 100%, 99% of the power should be from one region. The wealth should be from one region. The rest should be either puppets or employees. And at the best, they would better be slaves. That is the new Uganda we need. We need a dynasty, a very serious dynasty. I know His Excellency doesn't like these things, these ideologies. He doesn't want these ideologies, but I'm not alone with such an ideology. We are going to seize education and health completely. We become part of it. Then we end up in agriculture and the Premier's office. We control the refugees and all of those. Then we extend beyond all boundaries and make sure that we are the people in charge of each and every aspect. Then we go to the private enterprises. Uganda are very sharp people. They're very good businessmen. They can survive even with the smallest amount of money. Awo mujiwulidde bulungi voice note due to the public ndimade banga manjiddemu. Buli kyonna kye nali njogedde mu video zange olukunkumuli eziri ku YouTube. Enembwa etunda ebiwoowolo by'abantu, amawuggwe g'abantu, ensigo, emitima, byonna ebimayi biri ku lupapula. Bakubulidde buli kimu, bani bagenda okutta, bani bagenda okujjawo, bani batayagala kubeerawo. Mirimu ki gye bagenda okuyingira mu health sector, agriculture, public, buli kimu bagenda kiyingiramu bakikole kubanga balina buli obusobozi. Ne bagamba baagala abantu bonna basigadde babanga basavanti baabwe, ekyo kiba kiwedde. Kati kangende ku information endala. Ekyo nkimaliriza. Njala muntagi